There is an account that major banks actively avoid advertising, an account that could be earning you 5 times more interest right now than what sits in your current savings. It's not a complex investment scheme, not a high-risk gamble, but a straightforward, government-insured deposit account that the banking giants would rather you never knew existed. They deliberately keep it out of the spotlight because every dollar you move into one of these accounts is a dollar less they can exploit for their own massive profits. This isn't a theory, it's a financial fact, a secret held tightly within the industry that savvy investors and the truly wealthy have been using for decades, while millions of everyday people unwittingly leave countless dollars on the table, enriching the very institutions that refuse to tell them about it. Think about it. Why would a multi-billion-dollar bank, with its sprawling network of branches and endless advertising campaigns, focus on a product that pays you significantly more while earning them less? They won't. Their entire business model is built on an unspoken premise: collect as much cheap money as possible from you, then lend it out at much higher rates to others. The wider that spread, the fatter their profit margins. Your traditional savings account, paying a measly 0.01% or 0.05% interest, is their golden goose, laying eggs of almost free capital for them to play with. This isn't some conspiracy. It's fundamental economics in the banking world, hidden in plain sight. The account we're talking about is a high-yield savings account, or HYSA. Sounds almost too simple, doesn't it? But don't let the name fool you. The high-yield part isn't just marketing fluff. It's a fundamental difference in how these accounts operate and the institutions that offer them. These aren't the accounts peddled by the colossal banks with a branch on every corner. No, these are typically offered by online-only banks, smaller community banks, or credit unions, and that, right there, is the key to their superior returns. The traditional banking behemoths carry immense overheads. Think about the rent for all those prime street front locations, the salaries for thousands of tellers and branch managers, the sheer cost of maintaining a vast physical infrastructure. All of that expense has to be covered. And where do you think that money comes from? It comes directly from the difference between what they pay you for your deposits and what they charge others for loans. So to maintain those profits and cover their costs, they have to keep the interest they pay you as low as humanly possible. It's a system designed to benefit them, not your savings. Online banks, on the other hand, operate with a radically different model. They don't have thousands of physical branches. They don't have the same monumental staffing costs. Their overhead is dramatically lower. This efficiency translates directly into a higher capacity to pay you, the saver, a more competitive interest rate. It's not magic, it's just a leaner operation passing on some of those savings to its customers. They can afford to offer 4%, 4.5%, even 5% interest or more when your local bank is struggling to hit 0.5%. This isn't charity. It's a competitive advantage for them and an enormous financial advantage for you. So why haven't you heard about it from your bank? Why isn't a high-yield savings account pushed relentlessly by the same institutions that bombard you with credit card offers and mortgage rates? The answer is stark. They are actively incentivized not to tell you. Every dollar you transfer from their low-paying savings account into a competitor's high-yield account is a direct hit to their bottom line. It's money they can no longer leverage, no longer lend out at a profit. It would be like a car manufacturer advertising a rival's more fuel-efficient model. It just doesn't happen. Your financial ignorance is, quite literally, their profit. Let me paint a clearer picture. Imagine Sarah, who diligently puts $10,000 into her big bank savings account, earning a typical 0.05% APY. After a year, that $10,000 might grow by a paltry $5, not even enough for a decent coffee. Now, consider David. He took the 5 minutes to open a high-yield savings account online, depositing the same $10,000, but earning a conservative 4.5% APY. In a year, David's money will have earned $450. That's 89 times more than Sarah's. 89 times! Over a decade, with compounding, the difference becomes not just significant, but life-changing.
Sarah's money is barely treading water against inflation, while David's savings are actually working for him, building real wealth. Which camp would you rather be in? The psychological trap here is powerful. Most people stick with their primary bank out of habit, convenience, or a misplaced sense of loyalty. It's just easier, they'll say. All my accounts are there. But this convenience comes at an extraordinary cost, a cost that compounds year after year, quietly eroding your potential wealth. The big banks understand this inertia. They count on it. They know that the friction of opening a new account, even if it takes just 15 minutes online, is often enough to keep millions of dollars of your money in their coffers, earning them untold sums while you collect pocket change. It's not just about the numbers, it's about control. When you shift your money into a high-yield account, you are effectively taking back a piece of the power dynamic. You are demanding that your money work harder for you rather than just for the bank's shareholders. This is a fundamental principle that the wealthy understand deeply. Do you think billionaires keep their liquid cash in a standard savings account earning crumbs? Absolutely not. They seek out the highest returns for their idle money, whether it's in HYSAs, money market funds, or short-term treasury bills. They understand that every single percentage point counts, especially when dealing with significant sums. They move their money strategically, constantly optimizing for yield and safety. And you can too, starting with this foundational step. Beyond the basic high-yield savings account, the principles extend. Once you understand this mechanism, you start to see similar patterns in other financial products. Banks profit most from your unawareness. They bundle services, they offer incentives that often disguise hidden costs, and they rely on the sheer volume of low-yield deposits to fuel their lending machine. This isn't just about a single account. It's a peek behind the curtain of how the entire retail banking system is designed to extract maximum value from its customers. Once you see it, you can't unsee it. The real tragedy is the opportunity cost. Every day your money sits in a low-interest savings account, it's not just stagnant, it's actually losing purchasing power due to inflation. With current inflation rates often hovering far above traditional savings yields, you're effectively going backward. Your money is diminishing in value, making everything you want to buy in the future more expensive. A high-yield savings account, while not always beating inflation, provides a fighting chance, significantly mitigating that loss, and in many cases, actually growing your wealth in real terms. It's a defensive and offensive financial maneuver all in one. Perhaps you're thinking, online banks? Are they really safe? This is a common and understandable concern. For decades, our understanding of banking has been tied to physical brick-and-mortar branches. But let me assure you, legitimate online banks offering high-yield accounts are just as safe as their traditional counterparts. They are almost universally FDIC insured, just like any other bank. This means your deposits are protected by the U.S. government, up to $250,000 per depositor, per institution, in case the bank fails. The only difference is the delivery mechanism. The underlying safety and regulatory oversight remain identical. Don't let unfounded fears prevent you from securing a significantly better return on your hard-earned money. So, how do you find one of these accounts? It's simpler than you might imagine. A quick search online for best high-yield savings accounts will immediately bring up a host of reputable options. Look for institutions with competitive APYs, annual percentage yields, often prominently displayed. Check their FDIC insurance status, which should be clearly stated on their website. Read a few reviews, but primarily focus on the numbers and the safety guarantees. The process of opening an account typically involves a straightforward online application, linking an external bank account for transfers, and then sitting back as your money starts working harder. This isn't just about gaining a few extra dollars. It's about establishing a habit of financial discernment. Once you start questioning why things are done a certain way, once you realize the incentives driving large institutions, you begin to make smarter, more empowered financial decisions across the board.
You start to look for the hidden fees, the better deals, the more efficient ways to manage your money. This high-yield savings account is merely the gateway drug to a more financially aware and proactive version of yourself. It's the first step in reclaiming agency over your own wealth. The shift is small in effort but monumental in its impact. Moving a portion of your emergency fund, your short-term savings, or your down payment money from a traditional account to a high-yield one is one of the most immediate and impactful financial decisions you can make with minimal risk. Imagine not just saving for a rainy day, but actually seeing that rainy day fund grow substantially year after year without any additional effort on your part. This passive growth is the holy grail of personal finance, and it's accessible to everyone, not just the ultra-rich. What's more, these accounts often offer flexibility. While some might have minimum balance requirements, many don't. You can usually transfer money in and out relatively easily, though it might take a day or two for transfers to process, unlike an instant interbank transfer within the same institution. This slight difference in speed is a small trade-off for substantially higher returns. Remember, this isn't checking account money for daily transactions. This is money you intend to save, money you want to grow, money that needs to be parked safely for a short to medium term. Exactly at that resides the great irony. A majority of people leave a fortune on the table year after year for simply not knowing that this option exists, or for staying pressed to the inertia of banks traditional. Não é por má fé do seu gerente, mas porque o modelo de negócio dos grandes bancos depende da sua desatenção. Eles querem seu dinheiro parado, gerando quase nada para você, para que eles possam emprestá-lo a outras pessoas a taxas muito maiores. A diferença, esse spread gigantesco, é o lucro deles. É por isso que eles não anunciam este tipo de conta de alto rendimento com fogos de artifício e campanhas milionárias. Para eles, é uma conveniência que tem que oferecer para certos perfis de cliente ou para se manterem competitivos com fintechs. Mas não algo que eles querem que se torne a norma para todos. Pense nisso como um jogo onde as regras não são totalmente claras para um dos lados. Você está jogando, mas o seu adversário, o banco, tem uma carta na manga que você não conhece. Essa carta é a conta que paga 5 vezes mais. Imagine que você tem R$10.000 guardados. Em uma poupança comum, ou pior, em uma conta corrente, em um ano, seu dinheiro mal compraria um cafezinho a mais. Nessa conta que os bancos preferem não divulgar, esses mesmos 10.000 podem te render o suficiente para um jantar especial ou até cobrir uma conta inesperada sem tocar no capital principal. É ver o seu dinheiro, que você suou para conquistar, de fato trabalhando para você, e não apenas mofando, perdendo valor para a inflação silenciosamente. É uma mudança de mentalidade, de passividade para proatividade. Não se trata de uma manobra complexa ou de alto risco do mercado financeiro, mas sim de uma decisão básica e fundamental que qualquer um pode tomar e que tem um impacto real e tangível na sua vida financeira. É sobre parar de deixar dinheiro na mesa para o banco e começar a colocá-lo no seu próprio bolso. A questão não é se você deve fazer essa mudança, mas por que você ainda não a fez. E a resposta, muitas vezes, não está na falta de informação, mas em uma barreira invisível, quase psicológica, que nos impede de questionar o status quo financeiro que nos foi imposto. Essa barreira não é um muro físico, mas uma série de hábitos e suposições que o próprio sistema nos ensinou. Afinal, por que um banco gastaria milhões em publicidade para te oferecer um produto que, para ele, é menos lucrativo? A resposta é simples e brutal. Ele não gasta. A máquina publicitária dos grandes bancos não existe para te dar a melhor rentabilidade, mas para capturar seu dinheiro da forma mais barata possível, para que eles possam, então, rentabilizá-lo para si mesmos. Pense na poupança. Ela é vendida como segurança, como a porta de entrada para qualquer pessoa no mundo dos investimentos. E sim, ela é segura, mas é como ter um carro esportivo e usá-lo só na marcha lenta. Você tem o potencial, mas está deixando ele lá, enferrujando, enquanto o banco pega esse seu carro e o usa para fazer corridas de alta velocidade, e o lucro fica com ele. O que os bancos não querem que você saiba é que o dinheiro, por sua natureza, tem um custo. Eles pagam por ele, mas tentam pagar o mínimo possível.
Seu depósito na poupança ou parado na conta corrente é basicamente um empréstimo sem juros ou com juros pífios que você faz ao banco. Com esse dinheiro, eles fazem empréstimos a juros altos para outras pessoas, compram títulos e investem no mercado financeiro global. A diferença entre o que eles te pagam e o que eles ganham com seu dinheiro é o famoso spread bancário, e é aí que a mágica acontece para eles e a tragédia acontece para a maioria de nós. É o lucro deles, construído em cima da sua inércia financeira. É o maior segredo à vista que existe. Mas e se eu te dissesse que existe um tipo de conta, uma espécie de santuário financeiro, onde o jogo é um pouco mais justo? Não é um produto revolucionário, não é um truque de mágica, é uma arquitetura financeira que já existe há muito tempo, mas que foi relegada às entrelinhas, aos pacotes de serviços mais sofisticados ou simplesmente não é destaque nas campanhas de marketing milionárias. Estamos falando das contas digitais de alto rendimento, ou dos famosos investimentos de liquidez diária e alta rentabilidade atrelados ao CDI. Muitos bancos e fintechs oferecem isso, mas a maioria não grita aos quatro ventos. Por quê? Porque essa conta coloca a rentabilidade do seu dinheiro em primeiro lugar. Funciona assim. Em vez de deixar seu dinheiro parado ou na poupança tradicional, você o move para uma conta ou produto que automaticamente o investe em títulos de baixo risco, como CDBs, certificados de depósito bancário, que acompanham a taxa Selic ou CDI. A chave aqui é a liquidez diária. Isso significa que, a qualquer momento, seu dinheiro está disponível para você usar, sacar, transferir, como se estivesse na conta corrente, mas com uma diferença crucial: ele está rendendo, e rendendo de verdade. Pense nisso como um elevador para o seu dinheiro. A poupança te deixa no térreo, mal pegando um ar fresco. Essa conta te leva direto para a cobertura, onde a vista é melhor e o ar é mais puro, mas você ainda pode descer para o térreo a qualquer momento, sem burocracia, sem aviso prévio. É a união perfeita de segurança, rentabilidade e acessibilidade. Os bancos têm esses produtos, eles não podem se dar ao luxo de não tê-los, porque clientes mais bem informados, os que eles chamam de alta renda ou investidores qualificados, exigem. Mas para a grande massa, a mensagem é sempre a mesma: poupança é seguro e simples. A simplicidade é real, a segurança também, mas a rentabilidade é uma piada de mau gosto, especialmente quando comparada ao que está ao seu alcance. A diferença de rentabilidade pode ser brutal. Enquanto a poupança rende algo em torno de 70% do CDI, e isso varia conforme a Selic, essas contas de alta rentabilidade podem chegar a 100% ou até 105% do CDI. Para o seu dinheiro, é como sair de uma dieta de pão e água para um banquete completo. Imagine R$10.000. Na poupança, com as taxas atuais, ele mal acompanha a inflação. Nessa conta, ele poderia te dar uns bons R$100 e poucos por mês sem você fazer nada. Isso é dinheiro que antes ia para o lucro do banco e agora está voltando por seu bolso. R$100 pode ser um final de semana no parque, a conta de luz, o abastecimento do carro por alguns dias ou a quantia para começar um pequeno fundo de emergência. Não é sobre ficar rico da noite para o dia, mas sobre deixar de ser passivo e começar a construir uma base financeira mais sólida, dia após dia, com o mínimo esforço. É o seu dinheiro, que você suou para ganhar, fazendo mais dinheiro para você enquanto você dorme, trabalha ou vive. É o banco pagando você para manter seu dinheiro com eles, em vez de você pagar o banco para cuidar do seu dinheiro. A inversão de papéis é o que faz essa conta ser tão poderosa e, para os bancos, tão indesejada de ser amplamente divulgada. Mas como você encontra essa conta? E como se certifica de que está realmente obtendo as melhores condições sem cair em armadilhas? The financial industry thrives on complexity and the illusion that only experts can navigate its waters. But the truth is often much simpler. The biggest secrets are frequently the ones hidden in plain sight, obscured by marketing noise and our own assumptions. The high-yield savings account is a prime example. It's not flashy, it doesn't promise speculative riches, but it offers a tangible, consistent, and significantly better return on your liquid cash. It's a tool that empowers you, shifts a little bit of the financial power from the institutions back to your pocket, and ultimately helps your money serve your future, not just the bank's bottom line. So, what are you waiting for? The banks aren't going to tell you because it's not in their interest, but now you know. Now you have the information, the secret that can literally put hundreds, if not thousands of extra dollars into your account each year, depending on your savings balance. It's time to stop letting your money gather dust and start demanding it works harder for you.
This isn't just about an account. It's about a fundamental understanding of how the banking world truly operates and how you cleverly navigate it to secure your own financial advantage. Take control. Your future self will thank you for it.